Good evening, everybody. By the way, if you've just come in and you haven't seen our usher, Herzl, please find him. We're handing out cards, cards with saying, cards with quotes, and it might be your fortune for the year, or at least your mantra. So please seek him out. He has the box. We're going to begin with the Mincha service. We have to start it now before the sun has set. In your machzorim, you could put your talit on. In your machzorim, for the high holidays, we begin with Ashrei, page 431. Ashrei ha'am shekacha lo, Ashrei ha'am sh'Adonai Elohav. Tilat Adonai deber pi, v'rech lo basar shen kachol olam va'ed, v'anachnu nevarech yam et aved olam, hallelujah. Middle of 432. Yikadal v'yikadash merabah, Amen. ba'alma divrach chirutei v'melech malchutei, b'chayechonu v'yamechonu v'chayet chol be'Yisrael, b'agalab zman karivim ramein. Amen. Yesh me'rabah mevorach le'olam u'meyomaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpav v'tzma mitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei tikud shah Brechu. Leila mikol birchata v'shirata, tushbchata v'nechmata, damiram ba'alma v'yimru amen. Amen. Please rise. We begin the Amidah, the standing portion of the service, whilst facing straight ahead, the Aron Kodesh, the Holy Ark, and eastward towards Jerusalem, page 433. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elhei Avoteinu v'Imatenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak v'Elhei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elhei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Nara El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Kanei HaKol V'Zocher Chasdei Avot v'Yimod U'Mevi Goel V'nei V'neihem L'man Shmo B'Yahava Zachrenu lechayim melech chafetz b'chayim v'chadveinu b'sefer hachayim lemancha Elohim chayim Melech Ozer Faked Mashiach again Baruch Atah Adonai Magen Abraham Ufaked Sarah Amen. Atah Gibor L'Olam Adonai Mechaim Mitim Etarav L'Oshia Mechalkel Chaim B'Chesed Mechayei Metim B'Rachamim Rabim Somech Noflim V'Rofech Cholim Matir Surim U'Mekim Emunatol L'Shnei Afar Michamocha Bal Gvorot Mido Melach Melch Me'midim Chaim Atzmich Yeshua Mi chamocha barachamim, zochei yitzarav l'chaim barachamim, v'ne'man atah l'chayot meitim, baruch atah Adonai mechayei hameitim. Nekadesh et shemcha ba'olam, k'shem shemakdishim eto b'shmei marom, k'katuv v'yani v'yacha v'kra ze el ze v'yamar. Kadosh, Kadosh, Adonai Tzvaot, Melech HaKol Haaretz Kvodo. Kadosh, 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 Adonai Tzvaot Melech Haaretz Kvodo, L'matam Baruch Yameru. Baruch v'Adonai Mimkamo. Baruch v'Adonai Mimkamo. V'rei Kadshacha Katuv Lemor. Yimloch Adonai l'olam el hayach Zion l'dor v'dor, hallelujah. Yimloch Adonai l'olam el hayach Zion l'dor v'dor, hallelujah. L'dor v'dor negigod lecha, l'netzach netzachim dushakha, nakdish shivchacha, l'henu v'pinu l'mushlam v'ed, Kiyom el Kadosh v'Kadosh Atah, Baruch Atah Adonai HaMelech HaKadosh. We continue to daven silently in the Hebrew or the English through page 441.
If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We conclude middle of page 441 with Kaddish Shalem. Yikadal v'yikadash me'rabba Amen. v'mad b'achurtei v'mlech malchutei b'chai echonu v'yom echonu v'chai d'chol be'Yisrael b'agalab zman kariv v'imru Amen. Amen. Yehesh me'rabba mevorach le'olam le'omaya yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yiprav t'mam yinaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kud shabrecho leila leila mikol b'chata v'shir ata tush b'chata v'nechem ata damiram be'alma v'imru Amen. Tekabel sloton v'aton d'chol Yisrael kadama v'hondi b'shmaya v'imru Amen. Yehesh shalom arba min shmaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Aleinu. Page 442. Aleinu l'shabeach l'adon hakol atei gedula l'yotzer breshit shelo asanu kigoyei haratzot v'lo samanu k'mishpachot hadama shelo sam chelkenu kahem v'gor aleinu kechol hamonam v'anachnu korim ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגבהי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבביך כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת
Eino, Eino. Okay, Nikabel, Okay, Nikabel, Adonai. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד Ushemo echad. Mourner's Kaddish, page 204. All those in mourning observing a yort site, please remain standing. Everyone else may be seated for the time being. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba be'alma divrach uretei v'yamlich malchutei b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayet d'chol beit Yisrael Bagala v'zman kari v'yimeru. Amen. Yehi shmei Rabba mevorach leolam u'me'olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudashah brechu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran me'alma v'imeru. Amen. Yehi shlama Rabba min shemaya v'chaim aleinu v'yal kol Yisrael v'imaru. Amen. Oseh shalom b'imromav huvrachamav yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'imaru. Amen. Thank you very much, Dr. Garfinkel. Yishar kochacha. If you haven't had the chance to do so, if you're just entering the sanctuary, please take a moment to put your talit on. Kol Nidre is the only time of the year, the only service in the year in which we put a talit on at night. On all other occasions, we never wear a talit when the sun is set, with the exception of perhaps the person who is leading services for everybody else. But Kol Nidre is an exception to that. I also, if you haven't had an opportunity to meet our head usher, and now I'm going to refer to him as our head usher because I think he's earned it, Herzl Zakai. He's in the back. Herzl, raise your hand for a minute and just wave. He has cards for everybody, not pledge cards. These are cards which have quotes, which have sayings. There's a few different quotes and sayings, so he's passing them around for people. It's really for you. It's just a little gift as a mantra or an inspiration for you for the year ahead. So if you haven't come up to him, just make his job a little bit easier and find him. Go to him. He's walking around now, and take a card. Take two, one for you, one for a family member. Like I said, there are a few different quotes, so if you don't like the quote you have or you don't agree with it, you could certainly switch with somebody else. But make sure you have the opportunity to take one. Like I said, I do hope that it is something that gives you some sort of insight or inspiration for this new year ahead. We're going to turn now to page 204 as we're about to begin the Kol Nidre service. I'd like to call all OWHC trustees up to the bima. If everyone who is an OWHC trustee can join us on the bima now, we're about to open up the ark and we're going to take out the Sifrei Torah as is our custom. So again, if you're an OWHC trustee and you know who you are and I know who you are and I can see you, don't be shy, and please join us up on the bima. Everyone else, as we're about to open the ark and take out the Torah scrolls, I'd like to ask you to please rise. Page 204. We need also two people to bring the Sephardic Torah from the small ark, please. Small chapel, please. Yeah? On Al Khayd, is there a statute of limitations on them? Yeah, 1 year. Okay. 1 year. Open or no open? Yeah, open. So, guys, come on. Yeah, come open. Go for it. Hello, Louise. Did you get your card? Do not tell me to pull it. Who would like to carry it? No.
Who would like to carry? Okay, good, thank you. Give me the little one. I promised Janice the little one because she's a little lady, but she's not. I'm not taking it. Okay, pass it then to someone. It's heavier. You better take it. All right. Yeah, this is. Hello, Rich. Do you want a light one? Ah. No, Lou is living here. This is actually pretty light. All right, Rich. You could hold it. Wait for this Sephardic Torah is coming. אור זרוע לצדיק ורשרי לב שמחה. Please repeat after me. אור זרוע לצדיק ורשרי לב שמחה. 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 ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון כי מציון ברוך שנתן תורה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. All right, so half of you follow the cantor that way, half of you follow. So you going this way, follow them. Steve, are you survive? You want me to help you? Is that really heavy?
told Herzl to be here. I told you he's going to be at 2:15. And it's 6:15. He's here. Herzl is here. Yes, we're going back. Please make your way up back to the beam with the Torah scrolls. Hey Noam, Kol Nidre. Let's be hear you. Hashivenu. Shuva Chadesh, Chadesh Yameinu, Chadesh Yameinu Kekedem. Okay. Herzl, one of you standing here with the Torah. Yeah. One of you standing here with the Torah. No, just hold your hand on it. If you want to give this, not this way. He's not going to the gym. It's look like. The exercise for the day. We're going to continue in a moment as we begin the Kol Nidre service, the literal chanting of Kol Nidre, all our vows. Bottom of page 204 by Yeshiva Shel Mala uv Yeshiva Shel Mata, by Assembly of the Holy Tribunal up ahead in the heavenly courts and down below on the earthly courts. Let's give our full attention and support to Cantor Caravani. I want to tell you, this is a very, very special moment. This prayer or this evening is called Kol Nidre. We open the gate. So let's make a focus that to see who is with us this year and who is not. And I need your help to sing with me and to make, the best that you can to make kavana spiritually with us. בישיבה של מעלה וישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. Kol Nidre, וסרה וחרמה וקונומה וכינויה וכינוסה
ושבועות דנדרנה בדשתבנה ודאחרימנה ודאסרנה הנפשתנה מיום הכיפורים שעבר עד יום כיפורים זה ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו הבא עלינו לטובה כולהון יכרתנה בהון כולהון יהון שרון שוויקין שוויתין בטלים ומבוטלים לא שרירים ולא קיימים נדרנה לא נדרה אסרנה לא אסרה ושבועתנה לא שבועות כל נדרה ועשרה וחרמה וקונומה וכינויי וכינוסה ושבועות דנדרנה בדשתבנה ודאחרימנה ודאסרנה הנפשתנה מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו הבא עלינו לטובה כולהון יכרתנה בהון כולהון יהון שרון. Let me sing together. שוויקים שוויתים בטלים ומבוטלים לא שרירים ולא קיימים נדרנה לא נדרה ואסרנה לא אסרה ושבועתנה לא שבועות כל נדרה ועשרה וחרמה וכינומה וכינויי וכינוסי ושבועות דנדרנה בדשתבנה ודאחרימנה ודאסרנה הנפשתנה מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו הבא עלינו לטוב כולהון יכרתנה בהון כולהון יהון שרון שוויקים שוויתים
בטלין ומבוטלין, לא שרירין ולא קיימין, נדרנה לא נדרה, ואסרנה לא אסרה, ושבועתנה לא שבועות. ונסלח לכל הדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ונסלח לכל ונסלח לכל הדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ונסלח לכל הדת בני ישראל, ונסלח לכל הדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. סלח נא לעוון הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים עדנה, ושם נאמר, let's do it together. ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. סלחתי כדבריך. ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. together. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. We take a moment as the ark is closed and the two Sephardi Sifrei Torah are returned to the ark. And you could be seated, but I warn you, it's just for the moment. Just want to mention something to help put us in the meditative and contemplative state. We're about to embark now on the evening service, but there's a story that I just want to mention that always has resonance with me, and it keeps in theme with my sermon for tomorrow. It's about who we are and what we stand for and being true to ourselves. There's a story about a great rabbi. His name was Rabbi Zisya. And Rabbi Zisya, towards the end of his life, was on his deathbed. And all his students were gathered around his deathbed. They were paying their respects. And it was, they were just honoring him. But they could see how nervous and frightened he was, how afraid he seemed to be. He was trembling. It wasn't just death throes. He seemed genuinely afraid. And one of his students says, Reb Zisya, what do you have to be afraid of? You're such a great rabbi. You're so learned. You're so pious. You're so kind. When you go before the heavenly tribunal, all you have to say is that you always held true to the teachings of Abraham, our patriarch, and his son Isaac, and his son Jacob, that you were true to the teachings of Moshe Rabbeinu, Moses, our rabbi, our great teacher. And Reb Zisya, with his dying breath, said, better I should have been more true to Reb Zisya. And maybe the lesson for us is to think about who we are and what we represent, trying to, of course, be the best people that we can be. That's the lesson for all of us for the Yamim Noraim and trying to be better people for the year ahead, but also in part about being true to ourselves, about being honest and not putting on airs. And I hope it's something that we can all, in this world that we live in today with so many distractions and so many temptations, take more to heart and take more to our mind, both physically and spiritually, in the year 5783 that is still ahead of us. I'm going to ask everyone to please rise as we begin the evening service with our call to worship, the Baruch Hu.
It's draw 7. Baruch hu et Adonai המורח. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated. We continue silently until the bottom of the page. Again, if everyone can, I know we have 2 editions of the Machzorim, but there's still plenty of open seats and rows and plenty of Machzorim. Try to use the tan one if you can, because tonight I'm going to be calling pages and the readings out of the tan Machzor. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ולילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני לי 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 la 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 Lai, 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 lai. Amari varavim, babat olam beit Yisrael mchavta. In a moment, we're going to do the Shema, the most important prayer in Jewish tradition. And when we come to it in the middle of 208, this is the only time of year, Yom Kippur, the entire 25-hour period, where we actually say the second verse, Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Va'ed, aloud. At all the points during the year, we say it quietly. Tonight, we say it aloud. I'm going to ask also any pre-B'nai Mitzvah or recent B'nai Mitzvah who want to join Cantor Caravan up on the Bima to help him with this prayer. Middle of page 208. I'm waiting to the kids. I need the kids coming over, please. Jonathan, where are you? You have a book? 1 second. Oh, no. Thank you. Jonathan Perlman, come on up. Open. I see you in the back. Wait. הם חיינו באורח ימינו והם נגע יומם בלילה ואהבתך תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני לי 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 אוהב עמו ישראל שמע ישראל קבל eyes 1 2 go Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed Ve'ahavta et Adonai Elohecha Bechol levaha ubechol nafshecha ubechol meyodecha V'hayu hadvarim ha'ele Asher anuhi mitzaveha Hayom ale laveha V'shinantam levaneha V'dibarta bam V'shivteha bebeiteha Uvlekteha v'derek Ukshogbeha uvkumeha Uvkartam le'ot al yadeha V'hayu letotafot b'neineha Uvtavtam al mezuzot beiteha Uvi sharecha v'hai. Thank you very much. Thank you. Good job. למען יבואו עמכם במלחם האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור
למען תזכרו ועשיתם קומץ צו והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת. Adonai אלוהיכם Elohechem. אמת. By the way, to find out why we do Baruch Shem Kavod aloud, stay tuned when I announce it tomorrow evening when we do it for the last time at the end of Yom Kippur services. Something you had to look forward to. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך ראו בניך וכאן לפני משה זה לי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל השכיבנו אדוני לשלום. פרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Please rise. Middle of page 212, the special declaration for Yom Kippur, this Day of Atonement. כי ביום הזה יכפר עליכם יטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו יתגדל ויתקדש שמי רבה בעולמה דברה קילותי וימיך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו Amen. השמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתרומם ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה בנחמה אמירן בעולמה ואמרו Amen. We daven the Amidah, the standing portion of the service, silently in the Hebrew or the English from pages 213 through page 223. We have a special addition this evening to the standing service, which is known as the Vidur, the Confessionals. It's recited 10 times over the course of all of Yom Kippur. So please recite the words on the page in the Hebrew or the English, but along the sides, the commentaries and the stories, if you'd like to read it, I encourage you, please feel free to do so.
If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We're about to open the Ark at the top of page 223 as we begin the section of the evening service known as Slichot, from the Hebrew word slicha, which means pardon me. If you're in Israel walking the streets, you hear that a lot, or maybe bumping into people, you don't hear that nearly enough. But of course, it means a pardon, a forgiveness we're asking for God. There's a lot of Ark openings, some Ark closing, a lot of Hebrew. There is some English. As much as you can, for as long as you can, if you're able, remain standing. Top of page 223, the Ark is open. יעלה תחנוננו מערב ויבוא שבתנו מבוקר ויראה רינוננו ויראה רינוננו עד ערב יעלה קולנו מערב ויבוא צדקתנו מבוקר ויראה פדיוננו ויראה פדיוננו עד ערב יעלה עינוינו מערב ויבוא סליחתנו מבוקר ויראה נקותנו ויראה נקתנו עד ערב יעלה מנוסנו מערב ויבוא למענו מבוקר ויראה כיפורנו ויראה כיפורנו עד ערב. Let's try to do together. יעלה אישנו מערב ויבוא טהרנו מבוקר ויראה חינוננו ויראה חינוננו עד ערב יעלה זיכרוננו מערב ויבוא ויעודנו מבוקר ויראה הדרתנו ויראה הדרתנו עד ערב יעלה דופקנו מערב ויבוא גילנו מבוקר ויראה בקשתנו ויראה בקשתנו עד ערב יעלה ענקתנו מערב ויבוא אליך מבוקר ויראה אלינו ויראה אלינו עד ערב. We continue at the top of page 224. שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו וישתחוו לפניך אדוני ויכבדו לשמך בוא נשתחווה ונכרע נברכה לפני אדוני עושנו נרננה לאדוני נריע לצור אישנו קדמה פנה בתודה בזמירות נריע לו צדק ומשפט מכון כיסך חסד ואמת יקדמו פניך אשר לא היה והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר ואיש אשר בידו נפש כל חי ורוח בשר כל ואיש. Top of page 225, Haneshama Lach.
הנשמה לך והגוף פועלך, חוסה חוסה על המלאך, הנשמה לך והגוף שלך, אדוני יעשה למען שמך. אותנו על שמך אדוני יעשה למען שמך, בעבור כבוד שמך, כי חנון ורחום שמך. למען שמך אדוני, סלחת לעווננו כי רב הוא. We'll continue at the top, page 226. כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כן אנחנו בידך חסד נוצר, להברית הבא ואל תפל היצר. Let's put na 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 Nine, 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 nine. כי הנה כאבן ביד המסתת, ברצותו אוחז וברצותו מקטר, כן אנחנו מחיה בידך ומוטט, להברית הבט ואל תפן ליצר. כי הנה כגרזן בידה חרש, ברצותו דיבק לאור וברצותו פרש, כן אנחנו בידך תומך אני ורש, להברית הבט ואל תפר ליצר. Again. לי, 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 לי. לי, 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 לי. לי, 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 לי. לי, 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 לי. לי, 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 לי. לי, 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 לי. לי, 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 לי. כי הנה כהגה ביד המלאך, ברצותו אוחז וברצותו שילח. כן אנחנו בידך אל טוב וסלח, לברית הבט ואל תפן ליצר. כי הנה כזכוכית ביד המזגג, ברצותו חוגג וברצותו ממוגג. כן אנחנו בידך מעביר זודן ושוגג, לברית הבט אל תפן ליצר. לי, 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 לי. Lie, lie, lie. Let's be hear you. We are eating. Lie, lie, lie. Thank you, Herzl. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. כי הנה קריאה ביד הרוקם, ברצותו מיישר וברצותו מעקם. כן אנחנו בידך אל כנו ונוקם, להברית הבט ואל תפן ליצר. And the last one. כי הנה ככסף ביד הצורף, ברצותו משגשג וברצותו מצרף. כן אנחנו בידך ציל המזור טרף, להברית הבט ואל תפר ליצר. לי, 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 לי. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. להברית הבט ואל תפן ליצר. Page 226, the ark is open in the middle as we begin the first recitation of the Yud Gimel Midot, the 13 divine attributes of God. Middle of page 226. How come? You go back to 226? 229. 226 in the middle. I don't know. Okay. Just go back. Go ahead.
אל מלך יושב הכיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון, מעבל מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, מוצא צדקות עם כל בשר ורוח, לא קראתם להם תגמול, אלא הורדתם לנו 13, זכר להם ברית 13, כמו שהעדפת לנו מקדם, כמו כתוב, וירד אדוני בענן ויתייצב משמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל תחנון ערך אפיים ורב חסד, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאת ונקה, אדוני, אדוני, ערך נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע בחטאת ונקה, אדוני. לאלפים וסלחת לעווננו וחטאותינו ונחלתנו, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד לכל קוראיך. On page 227, we can continue in the English second cycle of Slichot prayers with the human vulnerability. Let's all read together, beginning top of page 227. As clay in the hand of the potter, who thickens or thins it at will, so are we in your hand, guardian of love, recall your covenant, do not heed the accuser. As stone in the hand of the mason, who preserves or breaks it at will, so are we in your hand, God of life and death, recall your covenant, do not heed the accuser. As iron in the hand of the blacksmith, who forges or withdraws it at will, so are we in your hand, supporter of the poor, recall your covenant, do not heed the accuser. As the helm in the hand of the sailor, who holds the course or abandons it at will, so are we in your hand, God and forgiving God, recall your covenant, do not heed the accuser. As glass in the hand of the glazer, who shapes or melts it at will, so are we in your hand, pardoner of sin and transgression, recall your covenant, do not heed the accuser. As cloth in the hand of the draper, who drapes or twists it at will, so are we with your hand, righteous God, recall your covenant, do not heed the accuser. As silver in the hand of the smelter, who alloys or refines it at will, so are we in your hand, healer of wounds, recall your covenant, do not heed the accuser. We continue at the top of page 229 as we get ready once again to open the ark for the recitation once again of the 13 divine attributes of God. Top of 229. אל מלך יושב הכיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון במחילה לחטאים וסליחה לפושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא קראתם תגמול, לראות לנו מלך 13. זכור לנו ברית 13 כל מה שכתבת לנו מקדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, רחום אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאת ונקה, אדוני.
ערך ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע בחטא ונקה אדוני. ערך נוצר חסד לאלפים, וסלחת לעווננו ולחטאותינו ולחלתנו, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסהלה, ורב חסד ורב חסד לכל קוראיך. And we skip to top of page 232. We continue at the top of page 232. כפר חטאותינו ביום הזה, בתארנו כמו שכתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם אתאר את אתכם, מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו. הביאנו על קודשך ושמחנו בבית תפילתך, כמו שכתוב, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. In the middle of page 233, we have Shema Koaleinu. In order to give the in order to give the cantor a bit of a break, he'll do the Hebrew and then we'll do the English in the middle of page 233. So he's reading on the right side of the page. We're going to read the corresponding verse on the left side of the page of 233 under the heading Culmination of Slichot. Hear our voice. Open the ark, please. שמע קולנו אדוני אלוהינו, חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. Hear our voice, Adonai, our God. Be kind and have compassion for us. Willingly and lovingly accept our prayer. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. Turn us toward you, Adonai, and we will return to you. Make our days seem fresh as they once were. אל תשליכנו מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממנו. Do not cast us away from you. Take not your holy presence from us. אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו. Do not cast us away as we grow old. Do not desert us as our energy wanes. אל תעזבנו אדוני אלוהינו, אל תרחק ממנו. And we continue in the middle of page, the top of page 234. I'm sure you know this song very well. I have to see if you be part of my choir tonight. Lai 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 la lai 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 Eloheinu ולאבותינו סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, כי אנו עמך ואתה אנו ואתה והינו אנו עבדך אנו ואתה חלקנו אנו נחלתך אנו צונך ואתה לי לי ולי לי 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 הלי לי 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 לי
Lai 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 anu karmecha anu beata yotzreinu anu anu segulatcha veata keroveinu anu amecha veata malkeinu anu meamirecha veata mamireinu. Let's do it fast. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Anu mamirecha ve'ata mamirenu. And the bottom of page 234, let's read together at the bottom under the heading Vidui, Prayers of Confession. We are insolent, you are gracious and compassionate. We are obstinate, you are patient. We are sinful, you are merciful. Our days are a passing shadow, but you are the one who truly is for the time without end. Our God and God of our ancestors, hear our prayer, do not ignore our plea. Our God and God of our ancestors, we are neither so insolent nor so obstinate as to claim in your presence that we are you, righteous without sin, for we, like our ancestors who came before us, have sinned. And we continue at the top of page 235. The ark is open once again, and this is the short list of the confessional where we strike our breasts, right, in order to show true contrition, how much our heart hurts. We're actually hitting it for the sins we may have caused either intentionally or inadvertently. Top of 235. Lai la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai 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 Ashamnu Bagadnu Gazalnu Dibanu dofi ay 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 la 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 lai 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 la 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 lai 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 Hevinu Irshanu Zadnu Chamasnu Tafanu Sheker Ay 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 la 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 lai 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 la 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 lai 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 Yatznu ra Kizavnu Latznu Maradnu Niatznu Ay 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 Sararnu Avi Shanu Tsararnu Kishinu Orev Ay 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 la 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 Rasha Shi Tiavnu Tainu Titatanu Ay 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 la 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 Sanu misotecha mishutecha tovim lo shava lanu Vata tzadika kol haba alenu Ki metasita vanachnu hirshanu. And on page 237, we continue now with the long list of the confessionals. Again, maybe you're reading this list and you think in the English or in the Hebrew, most of this doesn't apply to me. Remember, this is a communal confession. Chances are someone in this community or someone you know or even someone you don't know may have committed some of these sins. And the idea is we are all in this together. It is a communal responsibility. Page 237, the ark is open. We join in with the chazan, certainly with the chorus. V'al kulam elo haslichot, slach lanu, mechal lanu, kaper lanu.
It's okay. The Torah did not fall. Adam, don't take this the wrong way. I never want you to be my dance partner. Let's go. Okay. על חטא שחטאנו לפניך באורז וברצון, על חטא שחטאנו לפניך במעימות לב, על חטא שחטאנו לפניך בלי דעת, על חטא שחטאנו לפניך בטוב שפתיים, על חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות, ועל חטא שחטאנו לפניך בגלוי ובסתר, ועל כולם אלוהים סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, על חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמה, על חטא שחטאנו לפניך בדיבור פה, על חטא שחטאנו לפניך בהונאת רע, על חטא שחטאנו לפניך בערעור ערב, על חטא שחטאנו לפניך בבידוד זנות, על חטא שחטאנו לפניך בווידוי פה, ועל אלוהים סלח לנו, על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים, על חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה, על חטא שחטאנו לפניך בחוזק יד, ועל חטא שחטאנו לפניך בחילול השם, ועל סלח לנו, על חטא שחטאנו לפניך בטומאת שפתיים, על חטא שחטאנו לפניך בטיפשות פה, על חטא שחטאנו לפניך ביצר רע, ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים לתרבית לעול, ועל על חטא שחטאנו לפניך בככה שוב כזב, על חטא שחטאנו לפניך בכפת שוחד, על חטא שחטאנו לפניך בלצון, ועל חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע, ועל כולם. על חטא שחטאנו לפניך במשא ומתן, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה, על חטא שחטאנו לפניך בנשך ומרבית, ועל חטא שחטאנו לפניך בנטיית גרון. ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. על חטא שחטאנו לפניך בשיח שפתותינו, ועל חטא שחטאנו לפניך בסיקור עין, על חטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות, ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עול, ועל חטא שחטאנו לפניך בפלילות, על חטא שחטאנו לפניך בצדיעת רע, ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עין, ועל על חטא שחטאנו לפניך בקלות ראש, ועל חטא שחטאנו לפניך בקשיות עורף, על חטא שחטאנו לפניך בריצת רגליים להרע, ועל חטא שחטאנו לפניך ברכילות, ועל
על חטא שחטאנו לפניך בשבועת שווא, ועל חטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם, על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד, ועל חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב. ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו מחלנו, כפר לנו. We continue at the top of page 240 in the English, actually in the middle of page 240 in the English, right under the heading of the bet, right, the Hebrew letter, where it says, may the one who answered. If everyone can join in with me in the English, middle of page 240, and of course on the right side of the page, the transliteration is Hu Ya'anenu. May the one who answered Sarah pass the time of her youth, Hu Ya'anenu. Abraham on Mount Moriah, Hu Ya'anenu. Isaac their son bound on the altar, Hu Ya'anenu. Rebekah as her son struggled within her, Hu Ya'anenu. Jacob at Bethel, Hu Ya'anenu. Leah in her loneliness, Hu Ya'anenu. Rachel desperate for a child, Hu Ya'anenu. Joseph abandoned in prison, Hu Ya'anenu. The Hebrew midwives as they stood at the birthing place, Hu Ya'anenu. Yocheved having faith on the bank of the Nile, Hu Ya'anenu. The people Israel on the shores of the sea, Hu Ya'anenu. Moses standing on the slopes of Sinai, Hu Ya'anenu. Miriam with her well of water, Hu Ya'anenu. Aaron offering incense to God, Hu Ya'anenu. Pinchas sinking his place above the crowd, Hu Ya'anenu. The daughters of Zelophehad standing their ground, Hu Ya'anenu. And those who are righteous, upright, decent, and compassionate answer us, Hu Ya'anenu. We continue as the ark is open, top of page 243, Avinu Malkeinu, our ancestor, our sovereign. אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אבינו מלכנו הנה מלך אלא אתה, אבינו מלכנו עשה עמנו למען שמך, אבינו מלכנו חדש עלינו שנה טובה, אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, אבינו מלכנו בטל מחשבות שונאינו, אבינו מלכנו הפרצת אויבינו, אבינו מלכנו כלי קרב מסתיר מעלינו, אבינו מלכנו כלי דבר וחרב ויושבים מזמן בביתך, אבינו מלכנו שמח על אבותינו, אבינו מלכנו מחב בפשענו חטאותינו מנגד עיניך. אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לחולי עמך. אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לחולי עמך. אבינו מלכנו זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. אבינו מלכנו זוכרנו בזיכרון לטוב לפניך. אבינו מלכנו כותבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו כותבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו כותבנו בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו כותבנו בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו כותבנו בספר פרנסה וכלכלה. אבינו מלכנו בספר פרנסה וכלכלה. אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות. אבינו מלכנו כותבנו בספר סליחה ומחילה. אבינו מלכנו הצמח לנו אבינו מלכנו שמע קולנו חוס רחם עלינו. אבינו מלכנו קבל בחמים רצון לתפילתנו. אבינו מלכנו נא תשיבנו לקם לפניך. אבינו מלכנו זכור כי עפר אנחנו. אבינו מלכנו חמור לנו מעשה למען טובחים על ייחודיך. אבינו מלכנו עשה למען באש ובמים על קידוש שמך. אבינו מלכנו עשה למענך אם לא למעננו. Let we sing together. אבינו מלכנו חננו בנינו. אבינו מלכנו חננו בנינו כי אין בנו מעשים. מעשים. עשה עמנו.
Tzedaka v'chesed. Aseh imanu tzedaka v'chesed v'hoshienu. Again. Avinu Malkeinu Chanenu Vaneinu Avinu Malkeinu Chanenu Vaneinu Ki en banu ma'asim Aseh imanu. V'hoshienu Avinu Malkeinu Chanenu Vaneinu Avinu Malkeinu Ki en banu ma'asim Aseh imanu Tzedaka v'chesed Aseh imanu tzedaka v'chesed v'hoshienu Aseh imanu tzedaka v'chesed Aseh imanu tzedaka v'chesed v'hoshienu. One more time. Avinu Malkeinu Chanenu Vaneinu Avinu Malkeinu Chanenu Vaneinu Ki en banu ma'asim Aseh imanu tzedaka v'chesed Aseh imanu tzedaka v'chesed v'hoshienu. Thank you very much. Little more light, if we could. Thank you. Perfect. We continue. Kaddish Shalem, page 245. יתגדל ויתקדש שמהרה הבא Amen. ועולמת דברה קירותה וימליך מלכותה בחייכון וביום מכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ואימרו ואימרו Amen. השמר רבה מבורך לעולם עולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדי קודשה מדי קודשה Rechu. לאלה לאלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה אמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבץ צלות ונבואותיון דכל ישראל קודם אבון דמשמעיה אמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל איי 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 ואמרו אמן. עושה שלום שלום, יעשה שלום, שלום עלינו, על כל ישראל. Shalom Aleinu. ועל כל ישראל. ואמרו אמן. You may be seated.
Good evening. I feel so much gratitude to be gathered here with all of you tonight. We just prayed the evocative and melodic Kol Nidre service, a service which opens with a petition that we be released from all our vows and oaths, whether said in haste, knowingly, or unwittingly. A new year is upon us, and we want to refresh, renew, and not be burdened or encumbered by things we may have said or promises we may have made. In ancient times, our ancestors may have sworn an oath without realizing the consequences and come to regret it right before the new year and this day of judgment. I feel that today we as Jews are not as theologically inclined, but still, there may have been the things we said and we wish we could take back. The author and writer Ambrose Bierce opined, "Speak when angry, and you will give the greatest speech you will ever regret." Many of us often regret that we can't come up with the perfect rejoinder in the heat of the moment. We only think of the clever response the next day. But how much worse is it to say or state something that not only ruptures a relationship, but tarnishes our very reputation? Sometimes best not to say anything at all than to risk saying something that can't be taken back and may forever come to define you in someone else's eyes. But here is the challenge. Even if you have the foresight, the maturity, professionalism, and presence of mind to hold back, it doesn't always make you feel any better in the end. Ever notice how hard it is to let go of certain things? Certain things that were said or done to you? Sometimes it does not even matter if the comment was made weeks or years ago. But something about what happened stung so badly, hurt so much, and cut so deep that it feels as if it could have happened yesterday. And every time you play back that episode in your mind, it takes you right back to that moment with all the pain, the anger, the frustration, and recrimination it caused. As the noted author and columnist David Brooks once wrote, "You don't always have thoughts. Your thoughts are having you." And that's never a good place to be. When we can't break free from the hamster wheel of hurtful feelings. Try and remember that all that negative emotion you're using is akin to draining your battery. It's not going to help you grow spiritually or heal physically, and worst of all, it prevents you from being present in experiencing and encountering things all around you. How many times are we not paying attention to something a spouse or a child is trying to tell us because our mind is still at the office and something that happened with a coworker or a client? Is it truly worth it in the end? I think we all know the answer to that question intellectually. It's just that emotionally it's so hard to let go sometimes of the feelings, the memories, and experiences that are most painful to us. And sometimes we fall into that self-destructive trap of perseverating and asking ourselves that often unanswerable question: why? As in, why did this happen to me? Or why didn't I do things differently? Respond differently, react differently. Why did I allow this to happen? Unfortunately, I've learned that constantly asking yourself that question won't get you anywhere. There's no true solution to something that is in the past and is already done and over with. You're better off trying to solve the questions of the present, which can set you up in a far better way for the future. The Buddha is said to have taught, "Every mind moment conditions the next." So if you're angry or frustrated, it's hard to break out of that negative loop, that cycle of cynicism. The challenge for those who feel and emote and intuit or take things personally is how to continue being the sensitive people we were born to be without letting it spiritually deflate us or emotionally defeat us. Now, there isn't an easy answer to that problem. We all know that it's not healthy to dwell on things, yet we often do things that aren't good for us, whether it's
the foods that we eat, or the drinks we imbibe, or the type of life that we live. Certain things are just physically and emotionally hardwired into us. And trying to simply get over it may be an easy term to employ, but in reality, not so easy a concept to put into action. That's perhaps why so many people these days are in therapy, or take medication, or practice meditation, or concentrate on religion. We need a place that we can escape into in our minds and rest in our souls. And to be honest, I don't know if there is ever an ultimate or easy answer as to how to achieve perfect peace and tranquility. In tomorrow's Torah reading, we learn of how our ancient ancestors placed all their sins, the curses, and the missteps of the past year on a goat, which was then led into the desert wilderness, to Azazel. Wouldn't it be nice to be able to both physically and spiritually rid ourselves of all the bad things that happened to us in the past year, like we might shed so many unwanted pounds and calories through a crash diet after the holidays? However, would that even be feasible today? We are North Shore Jews living in the 21st century, and there is a lot going on around us and within us. Sometimes we must just try and find a way to redirect our thoughts and emotions so that when something unpleasant triggers us and begins to sap our mental strength, we don't let the debilitating thoughts or memories overtake us. As I read on a bumper sticker in Vermont not too long ago, don't believe everything you think. If you can escape into a favorite song or a mantra, which will momentarily snap you out of that monkey mind madness that starts clanging around in your brain, all the better. Now, I included this evening a bunch of quotes on business cards that are yours to keep. There are a few different quotes this year because these are sayings that I found very inspirational in my preparations this year for the High Holy Days. And those are also quotes that didn't make it into my sermons this year. Take a look at the card that you have. See if it speaks to you. If not, you can always switch with a friend or a family member. But put it in your pocket or keep it in your wallet and try and have it with you throughout the year. Look at it occasionally and try and find some wisdom or wonder in its meaning. If over the course of this new year of 5783, holding on to it and occasionally referencing it serves as some source of comfort or inspiration for you, then consider it my small gift to you for this new year, with all the new experiences, both positive and challenging, that will undoubtedly unfold. I want to draw this sermon to its conclusion with one last quote from Richard M. Nixon, who declared the day he resigned from office, "Always remember, others may hate you, but they only win if you hate them back. And then you end up destroying yourself in the process." I can't imagine it was easy for him to say that publicly or even put it into action. But oftentimes, true tshuva is a struggle and a process to put into practice. What matters most is that the lesson is left for us as an inspiration and an aspiration, something to try to live up to. It's more freeing for us and beneficial in the long term, both physically and mentally, not to hold on to that which weighs us down. And what might be the best way in the end to pivot ourselves when we feel the weight of the world crushing us? Try to shift the oppressive thoughts to feelings of expressions of gratitude. Gratitude that we are alive. Gratitude that we are healthy. Gratitude that we have friends and family, and thankfully for some of the people or events and accomplishments that get us out of bed in the morning and keep us going on a daily basis. So next time you feel triggered, instead of remembering an event or conversation or person that frustrates you and confronting that in your head, why not shift to a pleasant memory or an encounter? Or best of all,
Try and reach out to the people who inspire and enliven you, and display gratitude toward them. Those are the people that should be getting most of our attention. The high holidays are about contrition and forgiveness, so it's hard not to consider and possibly dwell on the past. Judaism, however, most of the year is about giving thanks and acknowledgments to God, to our community, to ourselves, and it is about joy and celebration, about life. Toxicity eats away at you, so why spend too much time submerged in it? Go with gratitude for the coming year. Remember, every time you have an intrusive thought or encounter with someone who upsets you, you are forced to make a withdrawal of your feelings, a withdrawal of your energy. You do that often enough, and you will have very little left. When you're with someone you love, or doing something you love, or even thinking about something you love, it's a deposit of positivity, a deposit of love, and a deposit of fulfillment. All the things that we need in life to keep on living in a healthy way. We only have one life to live and 1 year before the next. Let's be grateful for it and concentrate more on all the reasons we want to be here and keep on living and praying for life. Gemar Chatima Tova and Som Kal. I'd like to ask everyone to please rise for the Aleinu prayer as we draw our services to conclusion. Page 246. עלינו לשבח לאדון הכל. שלא שם חלקנו כהם וגור עלינו ככל המונם ואנחנו שעונות השמיים ויוסד הארץ ומושב יקרות בשמיים ממעל שכינתו זו Me. השבות אל לבביך כי אדוני בשמיים ועל הארץ A note, al kein על כן נקבלך אדוני אלוהינו. Rabbi Tiferet Zecha. כי המלכות שלך היא לא מעט ימלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. נאמר למלך היום ההוא. ושמו אחד, ושמו אחד. Page 247, the Mourner's Kaddish. All those in mourning observing a yard site, please join me. Yitkadal v'yitkadash shmei Rabba be'alma divrach l'ritei v'yamlich malchutei b'chayachon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael ba'gala v'zman kari v'imeru. Amen. Yehei shmei Rabba mevorach le'olam u'mei u'maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudesha brechu le'ela u'le'ela min kol birchata v'shirata tishbechata v'nechamata ta'miran be'alma v'imerum. Amen.
Yehi Shlama Rabba Min Shemaya V'chaim Aleinu V'al Kol Yisrael V'imaru Amen. Oseh Shalom B'imromav Hu Yaseh Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael V'imaru Amen. And on page 248, we have Psalm 27, the psalm for this season, which we recite throughout the penitential period and into Sukkot. לדוד אדוני אורי ואישי ממיר אדוני מעוז חי ממי אבחד. בקרוב עלי מרים לאכול את בשרי, צריבה אלי המה כשלו ונפלו, אם תחנה עלי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום אלי מלחמה בזאת אני אבטח, אחת שאלתי. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קבל אדוני חזק איבך, וקבל אדוני. Place your hope in Adonai, be strong, take courage, and place your hope in Adonai. Good evening, everybody. I just want to take a few minutes before we officially conclude. I want to thank everyone for coming. I know it's not easy when Kol Nidre falls this late in the calendar and sunsets earlier and you have to get through dinner and it's raining out, but thank you for being here. Thank you also. I want to acknowledge everyone who streamed this evening. I want to thank Cantor Caravani for leading us in Kol Nidre. I want to thank, and he's got to do a lot of dotting, of course, tomorrow, without any food or water. I want to thank Dr. Robert Garfinkel, who began the Mincha service. He has Yortzeit, he had Yortzeit, and it's his tradition to do it every year. We're great, love having you up there. As far as announcements for tomorrow, just a reminder, it's 9:30 a.m., whether over stream or in person. We will probably get to the Yom Kippur appeal led by Stu Center, I think 11-ish. I think it should be on your cards, the exact timing. We hope to get to Yizkor somewhere between 1:30. It's not an exact science, but again, that's probably within the range. At 2:30, taking place in this room, there's a family service. At 3:45, we'll be hearing a Todd talk, led for us by, of all people, Todd Richmond. Yeah, you can applaud. That's, we love Todd. Is Todd here? There he is in the back. Why are you in the back? I just want to say, okay, I never get political. I leave that up to Todd. But he really is an expert on a lot of things, especially a lot of things when it comes to Israel. And personally, when I don't vote for parties, right, I vote for people. Whenever there's an election coming up, I do the research, I talk to different people, I consider so many different things, I study the issues, I study the candidates, I pray on it, and then I vote for whoever Todd tells me to. But I encourage you all to come. He always has a lot to say. He's been doing this for years. He volunteers his time. We really, really appreciate this. And he's going to help facilitate a few Todd talks over the course of the year. But this is the first one of the Jewish year, 5783. 3:45. We're doing it here? I guess we're doing it here, so it's streamed for people who can't make it, but yeah. And then at 4:30 sharp, we start Mincha, the afternoon service. 5:30 we have to finish because we're going to open up the Ark for personal prayers. Anyone who wants to come forward and offer prayers on behalf of themselves or their family, the world at large. Pray for the people who are with the hurricane in Florida. Pray for the brave protesters in Iran. Pray for Israel. Pray for people you know here, people you heard about. And then at about 6 p.m. sharp, we're going to start the Ne'ilah service. And then we should be wrapped up with Ma'ariv, Havdalah, and the Shofar blast by about 7:15, 7:20. I want to thank our president, Sandra Weingarten, and our vice president, Stephanie Fox. I want to thank all the trustees, the ushers, everyone who's taking place tomorrow in the service. I want to thank Susan Mudhank, Rand Levin, our executive director, who has COVID currently. I want to thank the custodial staff. Thank Chad if you see him on the way out. We're going to be honoring him this year along with Susan Lippy and Joseph Yagane on Simchat Torah. And very, very important, anyone who has a child in college, a child or a grandchild in college, let us know their address. After Yom Kippur, send us their mailing address. We'd like to be able to send them a couple of packages over the course of the year around the holidays.
Hanukkah will be coming up, and then, of course, for Purim. But we can't do that if we don't know their dorms or where they're living off campus. So keep that in the back of your mind. I'll stop all the announcements now because, oh, wait, you're not going to go home and eat, but still. I know it's a long day tomorrow. Again, I want to thank everybody, and we're going to conclude with Yigdal, page 250. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא ונטל מציאותו חד ואין יחיד חודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף אינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר שנברא ראשון ואין ראשית לראשיתו אינו אדון עולם, כל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו, ותנועל, אנשי סגולתו ותפאר. לא קם בישראל, כמו שאול, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל. על יד נביאו נאמן ביתו. לא יחליף האל ולא ימיר דתו, עולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, ביט לסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד כמפעלו, תן לרשע רק רישתו, שלח לקץ ימין משיחנו, לפדות מחכה קץ ישועתו, מתים יחייאל ברוב חסדו, ברוך הדעת שם תהילתו, מתים יחייאל ברוב חסדו, ברוך הדעת שם תהילתו. Gamar Chatzima Tova. Let's all hope Aaron Judge hits his 62nd home run. Have a good evening. Easy fast. Stay safe. Stay dry. If you didn't get a card, Susan Mudhank outside by the desk has some cards for anyone who didn't get one. Please check with her on the way out.